Kalau berbicara tentang kuliner kelas dunia, banyak orang langsung membayangkan hidangan Perancis yang elegan, steak premium dari Amerika, atau pasta Italia yang sudah mendunia. Selama bertahun-tahun, makanan barat sering dianggap sebagai simbol kemewahan dan cita rasa berkelas. Namun anggapan itu perlahan berubah ketika banyak orang asing mulai menjelajahi kuliner Indonesia. Mereka datang tanpa ekspektasi yang tinggi. Bahkan sebagian hanya ingin mencoba makanan khas yang sering direkomendasikan wisatawan. Namun setelah suapan pertama, ekspresi mereka langsung berubah. Banyak yang mengaku tidak menyangka makanan dari tempat sederhana di pinggir jalan bisa menghadirkan rasa yang begitu kaya dan kompleks. Udah. Jangan ragu. Tahu Sumedang. Weh, masih hidup. Jagung bose, makanan khas NTT. Oh enak mah, enak. Sama PT yang mentai. Pahit-pahit, masih oke. Ini juga baik, tidak ada cacing di dalam. Luar biasa. Istimewa yang ini. Mulai yang seneng durian cuman William kok. Daun kambing. Nanti kalau suka ini bawa buat nanti di rumah. Bawa semua. Jangan datang sini nanti terlalu adiktif. Dadar guru and risol. Aku coba ya. Wah. Enak. Coconut が入ってますね、たくさん。なんかココナッツミルク。 Betul, yes, betul. Do you like it? I was looking for a local place for breakfast and I think I found it. This was a small food stall on the side of the road. They were really surprised to see me, so I don't think that they get many tourists. So I'm not really sure about the pronunciation, but it is supposed to be a Javanese peanut salad. They had these crispy peanut crackers. I've never had anything like it before and it was to die for. The base of the dish was rice with vegetables and peanut sauce on top. I also got a nice big piece of tempeh, which is fermented soybeans, one of my favorite things in Indonesia. And then I think there was some kind of meat, maybe chicken, I'm not 100% sure. This was such a generous portion of food and it was so filling for breakfast. When I lifted up the peanut cracker, there was even more food underneath, but that didn't stop me from finishing the entire dish. This cost me only 12,000 rupiah. You have to try this dish when you're in Java. Hello. Is this Indonesian dessert? Yeah. How is it called? Terang bulan. Can I have one? But what filling would you recommend? Maybe banana and chocolate. Is this like traditional or? Yes. Okay, let's do it. From Java. Okay. I think this is sugar. This is of course banana. Okay, now let's cook or bake. And here it is. So I'm getting this huge portion. Yeah. Okay, that's good. So this is enough for two maybe. Yeah, thank you very much. So we have terang bulan. I hope I pronounced it correctly. It's a traditional Indonesian dessert. This one is filled with banana and chocolate, so I'm guessing it's super yummy. Wow. Okay, I just destroyed this piece, but look at this. Okay, carry on. I mean, it's yummy. It's super yummy. And at first I was like, okay, this is a huge portion, but now I'm thinking I can devour this. Juicy, sweet, everything that we love. I want to try all the different flavors, and I will be back here very soon. Ini adalah bebek goreng terbaik dan terenak di dunia. Itulah pernyataan yang pernah dikatakan oleh Mark Wynn saat makan bebek goreng Papin Surabaya. Dia sangat takjub dengan cara mereka menyajikannya. Bebek yang digoreng dengan sempurna, kemudian dimakan dengan nasi yang sudah dicampur dengan sup dan sambal menjadikannya makin terasa nikmat. Menurutnya, dia tidak pernah merasakan bebek goreng seenak ini selama karirnya sebagai food vlogger keliling dunia. Like dulu video ini kalau kalian suka bebek goreng guys. Beginilah reaksinya ketika makan bebek goreng Papin Surabaya. Oh, wow. Okay. It's the world's best fried duck. I've never tasted fried duck that good before.
We picked up the Indonesian food. We have iba bakar, bakso, abang-abang. Look at these nice ribs off the bone. Ooh. The caramelization on that meat. Superb. Teh botol. Indonesia's making good chocolate milk. Who would have thought? Pretty sure this is a Balinese dish. Bakso abang-abang. Get some of those noodles. We've got big balls. Big balls in my mouth. Man, that's a homey meal. That is what love feels like. Hey Siri, how do I say this food tastes delicious in Indonesian? Aku mengotori celanaku. Aku mengotori celanaku. Indonesian food, 8.9 out of 10. They're in first place right now. Let me know in the comments what country's food I need to try next. Who's the best? Yang membuat mereka semakin terkejut adalah harganya. Dengan biaya yang relatif terjangkau, mereka sudah bisa menikmati makanan yang menurut mereka memiliki kualitas rasa setara dengan hidangan di restoran mahal. Inilah alasan mengapa banyak wisatawan asing justru lebih senang berburu kuliner di warung tradisional dibandingkan restoran mewah. Fenomena ini membuktikan bahwa keistimewaan sebuah makanan tidak selalu ditentukan oleh kemewahan tempat atau mahalnya harga. Yang paling berharga adalah cita rasa, keaslian, dan cerita yang tersimpan di balik setiap hidangan. Indonesia memiliki ribuan makanan khas dari berbagai daerah, masing-masing dengan karakter dan keunikannya sendiri. Kekayaan inilah yang membuat banyak orang asing terus penasaran untuk mencoba hidangan berikutnya setiap kali berkunjung ke Indonesia. Bukan tidak mungkin, dengan semakin besarnya perhatian dunia terhadap kuliner Nusantara, Indonesia akan semakin dikenal sebagai salah satu destinasi kuliner terbaik di dunia. Karena di negeri ini, makanan bukan hanya soal mengenyangkan perut, tetapi juga menjadi bagian dari budaya, tradisi, dan identitas bangsa. Kalau menurut kalian, makanan Indonesia apa yang wajib dicoba oleh semua orang asing? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. 1,000 rupiah. Yes, you can choose what you want. Ini pisang? Yes. Pisang, vegetable. Ini apa ya? Bihun ya? Bihun glass noodle inside. Tahu isi. Tempe. Apa? Cireng, tapioka. Tapioka. Itu tahu ya? Tahu. Oh, it's a spicy tahu isi. Oh, okay. Okay. Yes. You can choose. You can choose. Mbaknya grogi, mbaknya nervous. No. Gak apa-apa. 5? Oke. 5? Tempe 5. Tempe 5? Dengan pisang. That pisang banana? Ya, banana. Yeah, 5 saja. 5. Yeah, it's okay? Oke, Okay. itu aja. Harus cengek cabe. Cabe, oh. Iya, cabe. Nggak ada di sana, Mbak. Nggak ada cabe. Aku suka cabe. Jadi berapa? 15.000 rupiah. Sedihnya 10.000. 10,000. 5,000. Oh. Oke. Terima kasih. Ini makanannya. Opera. Ya. Masih bisa beli? Ini makanannya. Opera. Ya. Harga berapa? 17? Oke, mahal satu ya. Gimana ini cara makannya? Masya. Oh, bahannya, ternyata bahannya banyak ya. Enak banget. Semua bahannya sangat cocok sama susu kacang. Sebenarnya aku sangat suka rasa kacang.
kayak peanut butter atau kacang sop apapun. Jadi makanan ini sangat cocok selera aku. Dan juga ternyata banyak bahan juga sih. Telur, rontok, toge, timun, bihun, dan lain-lain. Jadi bisa nikmati banyak tekstur yang berbagai, rasa yang berbagai gitu. Rasanya sempurna. Oh, that smells so good. That smells good. So I went for a portion of satay chicken on a stick as well, and these look more darker than earlier, don't they? This looks more like a sort of, I don't know, it smells nice. It looks more like satay sauce you'd expect. Yeah. But again, I think I have about 10 of these, so I'm going to give them a go. Let's grab one with some onions on top. This is satay ayam. This satay sauce is nicer than the last one. This is more peanutty. That is delicious. And you have to correct me here, but I think potentially the middle part is intestine. So you've got, you know, chicken meat, and then chicken intestine, and then chicken. I think, because the middle part is more soft. Satay AM, chicken satay. Oh, that one's really crunchy. This is what it's all about, my friends. Look how saucy that is. Hello, chicken. Yeah, super tender, a lot of flavor. Any meat on a stick is great. Thank you, sir. This is awesome. You should have one with me. He's got to work. I got to work too. Oh, man. This is a great bite.